everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি ডিসকাস কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা EU India join hands to nurture startups in EV battery recycling field এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় কাৰণ ইয়াত সব স্টাৰ্টআপছৰ কথা আহিছে EV কথা আহিছে আৰু ৰিসাইক্লিংৰ কথা আহিছে ৰাইট সো GS পেপাৰ 3 ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ইয়াত যিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট হয় সেইখিনি কথা আমি যদি দাঙি ধৰিব পাৰো ৰাইট সো আমাৰ এনসাৰটো বহুতখিনি গহীন হৈ উঠিব so current context আমি যদি চাও the European Union and India have collaborated to promote startups in the electric vehicle industry focusing on battery recycling technology right so EV এটা এনেকুৱা এটা সেক্টৰ যত আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্টখিনি পুশ কৰিব চেষ্টা কৰিছে এক্সপান্ড কৰিব চাই আছে ৰাইট সো যেতিয়া EV আহে সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তাৰ বেটাৰী এটা এসোসিয়েট হৈ থাকে আৰু হি বেটাৰী বিলাক যদি বেয়া হৈ যায় এনে পালাই দিয়া হয় সো হে ব্লাক এনি ওয়েস্ট হোৱাতকে যদি ৰিসাইকেল কৰিব পৰা যায় সো হেতু কোড হ'ব এটা সাৰ্কুলাৰ ইকোনমিলে ঠেলি নিয়া হ'ব হেখিনি আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম আৰু যিকি নহক এই যে বেটাৰী ৰিসাইক্লিং ক্ষেত্ৰত এটা কি হৈছে ভাৰতৰ আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ তেওঁলোকৰ স্টাৰ্টআপ সকলে কোলাবৰেট কৰিছে ৰাইট সো স্টাৰ্টআপ ইকোসিস্টেমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ কথাই হওক ৰাইট বা সাৰ্কুলাৰ ইকোনমি কথা যদি হুদে আমি এনেকুৱা ডেভেলপমেন্টৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰো সো এই যেটো যে কোলাবৰেচন কৰা হৈছে this collaboration is a part of India EU Trade and Technology Council TTC যেটো কোৱা হয় that was established in the year 2022 right so আমি এই যে ডেভেলপমেন্ট খিনি কথা সোৱা আগতে পটককে about India EU Trade Technology Council কথা চাই লোৱাটো ভাল হ'ব So about India EU TTC আমি যদি চাও that is Trade and Technology Council so it was announced in the year 2022 by the Indian Prime Minister and President of European Commission so আমি ইয়াত দেখিছো কেনেকে international collaboration কৰা হয় right for boosting up certain domains so the objective সমূহ আমি যদি চাও কি objective লৈ এই collaboration to ana hoisle a TTC to ana hoisle so it aims to create a high level coordination platform to address strategic challenges related to trade trusted technology and security right so security khetrot hok ba trusted technology khetrote hok ba trade khetrote hok jiman homo strategic challenges face kori ase hekhini khetrot keneke face kori kiba solution ulabo pare tar babe ei coordination to kora hoise dukhon India আৰু European Unionৰ মাজত right আৰু এই যে TTC আনা হৈছে ইয়াত কিছুমান working groups আছে যেহেতু আমি পাতিছো যে security হওক trusted technology হওক বা trade so ইয়া অন্তৰ্গত কিছুমান working groups গঠন কৰা হৈছে so working group on strategic technology digital governance and digital connectivity কৰা হৈছে so ইয়াৰ focus area কি হ'ব
Focus area to joti ami sao, that is digital connectivity, artificial intelligence, very important. Ita joti kiba artificial intelligence or kothao prashno hote titya ami enokwa collaboration kotha, cooperation kotha ullekh koribo paru. Logote 5G and 6G, quantum computing very important. Jo abose APSC already hudile quantum computing kotha. Semiconductor, another important area, right? Cyber security hawk, digital skill hawk, and digital platform. So ei gute khini ahi poribo kot working group on strategic technology, digital governance and digital connectivity. Dityote jitu working group on green and clean energy technology is very important. So ei working group or antargote a electric vehicles related jikhini recycling of batteries koibo hi development to hoise, right? So your focus area thakibo green technologies, investment standards with emphasis on research and innovation. Our objectives hobo explore areas such as clean energy, circular economy, very important. Circular economy kotha ami amar GS paper 3 mention koiboi paro, right? বহুত important eta perspective hoy, hekhini ami discuss korim. Taso waste management, recycling of batteries for e-vehicles, and cooperation between EU and Indian incubators, SMEs and startups, right? So itu is a working group on green and clean energy technology. Aru eta working group ase, that is working group on trade, investment and resilient value chain. So value chain o upor to proshno hotise, it is important, right? Eblak jani thoto bhal. Aru kisuman cooperation homohor kotha jodi ami ullekh koi dibo paru answer ot, so aru bhal marks pot hubidha hoy pore. So here jotu focus area ami jodi sao, so resilience of supply chain thakibo, access to critical components, energy and raw materials, right? So objectives homo hobo address trade barriers, promote cooperation in multilateral fora, promote international standards, and collaborate on addressing global geopolitical challenges. So these are some of the working groups under this TTC, right? It is here to current development to under working group of on green and clean energy technology ana hoise. So yar antargotot hetu ami sai lo. So European Union and India have collaborated to promote startup working in battery recycling technologies for EVs, right? Very important. So EV related any proshno hudile ami ekhini kothao dangi thoribo paru. Your mole objective homojoti ami sao, that is the collaboration aims to boost cooperation between European and Indian small and medium sized enterprises and startups in clean and green technology. So that is the main objective behind this development, right? So details of this collaboration ami jodi sao keneke it will work. So at a matchmaking event pota hoise. So matchmaking event quite interesting. So it will be organized and providing opportunities for EU innovators to collaborate with Indian counterparts. So 12 koi startup ok basi ulwa hoise, 6 from European Union and 6 from India. So teolokor jikhini kuntu teolokor demand jodi efale match hoise, they can collaborate with each other, right? So startups hokolok collaborate korak a platform khone hohai koribo. So 12 startups, 6 from each region, will be selected to pitch their ideas during the matchmaking event in June, and 6 finalists, 3 from each region, will be chosen and awarded the possibility to visit either India or EU, right? So eneke startups hokolok collaborate kora goise, right? So yate teoloke kison codes dise aru codes khini diar mor mul uddeshyo hoise ei je circular economy teoloke bare bare focus koise. Jun Mark Lemaitre hoy, te Director General of Research and Innovation hoy at the European Commission. Tekhete koise the matchmaking event is a step ahead to unlock innovative possibilities leading to a green and circular economy. Right, so we encourage innovators from EU to seize this opportunity and explore potential collaboration with their Indian counterparts. And at the same time, our Professor Ajay Kumar Soot, he is a principal scientific advisor to the government. He said that we are dedicated to fostering a collaborative environment where sustainability and innovation form the cornerstone of a flourishing circular economy. So, enokwa codes bilak joti monot thoi dibo pare, right? Asset বহুত help হয়. Asset sustainability ওপৰত হয়তো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বা circular economy কথাও সুধি দিব পাৰে, right? এটা segment A আহে আৰু এটা B segment আহে. So এটা অকন philosophical এটা আহে আৰু এটা কিছুমান এনেকুৱা development related কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, right? য'ত facts and data দিব পৰা যায় বা কি হৈ আছে, যেনে ধৰক
women related hude, socio economic condition kotha kisiman hude, right? Economy kotha hude, education kotha hude. So economy kotha hudile ami enoka dhono tothobor agbohai dibo paru. Aro mur uddesho jehetu moi koso circular economy kotha bahut teonoke focus korise, stress dise. So circular economy no ki hoy? Circular economy hoise je prakritik ami mimic korato. Prakritik dekhibone সিহঁতৰ কেতিয়াও প্ৰকৃতিৰ ওচৰত কেতিয়াও ওয়েষ্ট নাথাকে এভৰিথিং আমাৰ ধৰিত্ৰীয়ে গোটেইখিনি এবজৰ্ব কৰে আৰু আমাক গোটেইখিনি বস্তু আকৌ দি দিয়ে ৰাইট কোনো ধৰণৰ ওয়েষ্ট মেটেৰিয়েল নাথাকে ঠিক তেনে ধৰণে কিবা এটা যদি বস্তু সে ফৰ এক্সাম্পল বেম্বুৰে কিবা প্ৰডাক্ট বনোৱা হৈছে ডিজাইন কৰিলে প্ৰডাকশন কৰিলে তাৰছত সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিলে সো তাৰ পৰা যিখিনি থাকি যাব বা ওয়েষ্ট মেটেৰিয়েল হৈ গ'ল সেইখিনি আকৌ কি কৰিব ৰিইউজ আৰু ৰিপেয়াৰ কৰি আকৌ কালেকশন কৰি ৰিসাইকেল কৰি আকৌ এটা নতুন যদি প্ৰডাক্ট বনাব পাৰে দ্যাট ইজ সাৰ্কুলাৰ ইকনমি যত কোনো ধৰণৰ ওয়েষ্ট মেটেৰিয়েল নাথাকে so the waste of another material is the raw material for other right so that is the very concept between circular economy so এনেকা যদি কিবা এটা ডায়াগ্ৰাম এটা আঁকি দিব পাৰে সাৰ্কুলাৰ ইকনমি কথা হুদিলে so এনসাৰটোত আৰু মাৰ্কস পাবলে সক্ষম হ'ব all right so আজিৰ দিনত যদি আমি status of EV retail sales চাও in the financial year 24 আমি দেখিম যে electric vehicle retail sales in India increased across all segments in the fiscal year 2023-2024 so হেতু এটা ভাল দিখত গৈ আছে আমি এখিনি কথা মেনশন কৰিব পাৰো লগতে electric passenger vehicles saw a 91% increase so যথেষ্টখিনি increase দেখা পোৱা গৈছে in registrations while electric two-wheelers and three-wheelers witnessed 30% and 56% growth respectively. So overall আমি যদি চাও বহুতখিনি increase হৈছে. So মানুহে অকমান adopt কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে EVs, right? So এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো. আৰু লগতে যদি key players চাও এই যে EV জগতখনত কোনে কোনে dominant players আছে. So Tata Motors led the electric passenger vehicle segment with 64,217 units registered. Followed by Ola Electric and TVS Motor Company in the electric two-wheeler segment, right? Logote Mahindra Group and Tata Motors were notable players in the electric three-wheeler and commercial vehicle segments respectively. So these are some of the players apologe just monot thoi dibo passing reference ot di dibo pare, right? Okay, so based on this topic at a mains perspective question ana hoise ekhini likhi sabo pare practice koi sabo evaluate the potential benefits of cooperation between EU and Indian startups in the electric vehicle industry for fostering innovation and circular economy how can such collaboration drive the development of sustainable solution and business model within the startup ecosystem right so enoka probability thake proshno hudar so eblak itia pai jodi practice koi rakhe bhovishyotole hubida hobo right Ita ho amar next topic to lua hoise the Hindu pra female labor force participation rate important hoy GS paper 1 or hudi dibo pare right logote GS paper 3 to enoka dhon topic bla important hoy pore karon joa bosor joti apnaloke dekhise APSC mains ot women related issues of bahut khini proshno hudisile weightage bahut asile right so ami enoka dhonor bostu blak site hotu bhal current context hoise the Indian employment report of 2024 released by the Institute for Human Development and International Labour Organization points out that key labor market indicators have improved in the recent years right so recent years of improve hoise boli kwa hoise but female labor force participation still even boost up kora nai right jiman hobo lagisile so hekhini ami sam So key findings of the report joti ami saw in India the female labor force participation rate is very low compared to the male counterparts. Overall to thik ase increase hoise but mohila khetrot teoloke jiman labor force participation anibo lagisle he khetrot bahut khini low hoi ase boli kwa hoise right. So in the year 2023 for male labor force participation rate was 78.5% and for women it was just 37%. right so hekhini ami bujim keneke blak calculate kora hoy but yet dekhiso enoka topic blak important hoy ei data blak monot thoi dibo je 2023 male labor force participation rate was 78% 78.5 ba more 78% plus eneke likhi thoi dibo pare around 78% bile joti monot na thake 0.5 to logote women er khetrot it is just 37% right So world women jodi ami sao labor force participation rate that is
49%. So globally আমি যদি চাও 49% according to World Bank figures. The female labor force participation rate has been steadily declining since 2000 and touched 24.5% in 2019 before inching up particularly in rural areas, right? So ekhini kotha ami gom paiso. Aru status of women employed joti ami saw, the report shows that it is women who largely account for increase in self-employment and unpaid family work. So কি হৈছে womenক বহুতখিনি ঘৰৰ যিখিনি কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিয়ে থাকে ৰাইট দিনৰ দিনটো কামে কৰি থাকে but that is unpaid family work. So হেতু এটা ইস্যু আছে লগতে the share of regular work which steadily increased after 2000 started declining after 2018. So covid of পাছতো বহুতখিনি দেখিছো labor force participation rate of female drop down, right? So first আমি চাই লওঁ labor force participation rate কি হয়. So, labor force, it includes all individuals who are employed or actively seeking employment. So, yet kun duta segment thakibo who are already employed aru june employment bisari ase here labor force beli kwa hoy aru working population ages joti ami saw that is 15 to 64 dhora hoy ঠিক আছে so jiman working population age ase ekhon country jiman khini working population group ase aru যিমানখিনি হে গ্ৰুপৰ মাজত যিমানখিনি একচুয়ালি হে কামটো কৰি আছে বা সিকিং এমপ্লয়মেন্ট হয় এটা ধৰক কোনবা 15 ইয়াৰ্ছৰ কিশোৰ এজন আছে হয়তো তেওঁ কাম নিবিচাৰিবও পাৰে কৰিব নিবিচাৰি but he is under the working age population, right? But that doesn't mean যে তেওঁ একেবাৰে লগালগ কাম কৰিব so হেখিনি এই working age population ধৰা হয় আৰু labor force কোন ধৰা হ'ব যোন actually বিচাৰি আছে কাম কৰিবলে আৰু who is already in the service, right? So হেয়া হ'ব labor force. So it refers to the total population within the specific age range typically considered to be the working age population. So for example, if a country has a labor force of 60 million people and a working age population that is 100 million, so working age population efale joti 100 million aru jun actually kaam korise 60 million, so is a labor force participation rate that will be 60%, right? আৰু তেনেকে আসলে আমাৰ ভাৰতত আমি দেখিছো that male জিমান আছে 78.5% and women কিমান just 37%, right? So এইখিনি মনত ৰাখিব so this is all about the labor force participation rate, right? Okay, এটা আমি চাব লাগিব যে আমাৰ যে ভাৰতত মহিলাসকলৰ labor force participation কিয় ইমান কম because there's various reasons behind that. প্ৰথমটো হৈছে culture and social norms. So in traditional societies, gender roles may discourage women from entering or staying in the workforce. It কোৱা হয় নহয় আমাৰ ঘৰৰ মৰ্যাদা এটো হয় যে আমি মহিলাসকলক কাম কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো ঘৰৰ চাৰি বেৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে এনেকুৱা কিছুমান অৰ্থডক্স ফ্যামিলিত থাকে বাট আজিৰ দিনৰ আমি দেখিছো যিহেতু গ্লোবালাইজেশন হৈ পৰিছে অকমান তেনেকুৱা ধৰণৰ mentality change হৈছে but still there are certain culture and social norms still exist in certain society, right? So expectation around women's responsibility for caregiving and homemaking limit their ability to pursue full-time employment. So hetu eta karon hoy jar babot ami dekhisu mohila hakole tenoloka potential khini lab koribo nware. Ditote hoise educational attainment. So limit access to quality education can be a barrier for women to acquire the necessary skills and qualification for certain jobs. So amar joti east phale saw iman tenoka dhonor আমি ডিফারেন্স নেদেখো থাকে কিছুমান সোসাইটিত বাট ইমানকে নাথাকে as compared to the north west side তাত কি হয় মহিলাসকলক যেহেতু তাত বহুতখিনি ইস্যুজ থাকে ৰাইট ডাউৰি প্ৰথা এইবিলাক বহুত প্ৰিভেলেন্ট হয় সো তেওঁলোকে কি কয় হৰুতে তেওঁলোকৰ হয়তো চাইল্ড ম্যাৰেজ কৰি দিব বা নিজৰ যেটো মেল চাইল্ড হয় মেল চাইল্ডকে পঢ়া শুনাত আগবঢ়াবলৈ দিয়ে as compared to the female child, right? So he কেনেও দেখিছো education attainment কৰাত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হোৱাৰ ফলত ভাল চাকৰি ইত্যাদি নাপায় তাৰপিছত unequal pay এটা আৰু এটা reason হয় difference between wage gap discourage women from entering or staying in the workforce, right? So male counterpart jimankhini kaam korise female counterpart to himankhini kaam korise but male ok jodi 10000 dise female ami dekhu 5k he dise 5000 he dise so tenoka unequal pay system or karneo discourage kori dia hoy mohila goraki he kaam eta koribole
right? Structural rigidities আছে যেনে ধৰক in India's manufacturing and service sector have restricted employment opportunities in the informal sector where a substantial amount of female workforce is involved, right? So এইবিলাকত কিছুমান structural rigidities আহি যায়। also কিছুমান এনেকুৱা হয় যে মহিলাগৰাকী যদি আনিছে স্পেচিয়েলি যদি তেওঁ ম্যাৰিড হয় সো ইন ফিউচাৰ তেওঁৰ বেবিজ হ'ব সো এনেকে হলে কামত হেম্পাৰ হ'ব সো বেটাৰ তেওঁলোকে মেল এজনকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰে সো তেনেকে মেন্টালিটিও তেওঁলোকে প্ৰিজুডিস কৰি লয় ৰাইট সো হেতু এটা ইস্যু হয় লগতে সিকিউৰিটি ইস্যুসটো আছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট পোৱা যায় at the workplace often hinders women participation in labor force so these are some of the reasons কিয় মহিলাসকলৰ labor force participation rate বহুত কম হয় right all right এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতৰ গভৰ্নমেন্টে কি ইন্টাৰভেনশনস আনিছে বা কি পলিচিস আনিছে যাতে মহিলাসকলে নিজৰ পটেনশিয়ালখিনি লাভ কৰিব পাৰে সো কোড অন ওয়েজেস আনিছিলে in the year 2019 so it provides that there shall be no discrimination in an establishment among work employees on the grounds of gender in matters relating to wages by the same employer in respect of same work or work from similar nature done by any employee so যেহেতু এই জাস্ট আমি পাতিলো ইনইকুয়াল স্যালারি দিয়া হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই কথাখাৰ উল্লেখ কৰিব পাৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত কি মেজাৰ্স লোৱা হৈছে কোড অন ওয়েজেস 2019 অনা হৈছে যত যিমানখিনি কাম কৰিছে তাৰ বিপৰীতে সেই একেই ইকুৱেল পে কৰিব লাগিব ৰাইট ইৰেসপেক্টিভ দ্য জেন্ডাৰ So maternity benefit আগবঢ়োৱা হৈছে 2017 it was enacted to provide improved maternity benefits and promote a healthier work environment for pregnant and nursing women right so maternity benefit সকলো আনিছে so এটো কি কৰিব বহুতখিনি সুবিধা আগবঢ়াই দিয়া হ'ব মহিলাসকলক right so the code of occupational safety health and working condition আনা হৈছে of 2020 মনত ৰাখিব so it has proposed tweaks in employment terms and condition for women workers in the above ground mines এইখিনি আমি গম পালো লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা কোষ আনা হৈছে it is a national level organization provides microfinance service to poor women for various livelihood activities there's a national rural livelihood mission আনা হৈছে under this it focuses on creating sustainable self-employment opportunities for rural women right so it provides skill training very important capacity building very important financial support for women to engage in the income generating activities আৰু MGNREGA ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও yet it guarantees 100 days of wage employment in a financial year to rural household women participation in this group is encouraged and efforts are made to ensure equitable employment opportunities right আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত হেকিনি উল্লেখ কৰা নাই but আমাৰ অসমত যদি চাও আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্টখিনি ইনিচিয়েটিভ আনিছে জীৱিকা সাখী এক্সপ্ৰেছ ৰাইট আশা কৰ্মী সকলক বা য'ত হক গুটে সাখী হিচাপে দি দিয়া হৈছে সো মহিলাসকলক তেনেকে মানে আগবঢ়োৱাত বহুত হেল্প কৰিছে ৰাইট লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন আনিয়াত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো সো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত কেনেকে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকলক এনকাৰেজ কৰা হৈছে গুটেখিনি কথাও আপোনালোকে দাঙি ধৰিব পাৰে ৰাইট okay so based on this topic eta main specific practice question loana hoise discuss the socio-economic challenges faced by specific demographic groups such as women that contribute to the low labor force participation rates in India how can targeted policy address this challenge and increase participation so it's 15 marks within 250 words apnaloke practice koi sabo pare moving forward our next topic to loa hoise the Hindu para forever chemicals আৰু এনেকা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে GS পেপাৰ 3 সেগমেন্টত লগতে প্ৰিলিমছ হটো এনেকা টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে যেহেতু UPSC প্ৰিলিমছ আহি আছে তাতো এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট সো কারেন্ট কনটেক্সট to hoise IIT Madras study revealed presence of forever chemicals that is pre and polyfluoroalkyl substance in the Chennai lakes so forever chemicals of ki another time ki hoy pre and polyfluoroalkyl etu monot rakhibo so about PFAS ami jodi sao per and polyfluoroalkyl substance that are large complex group of synthetic chemicals that have been used in consumer products around the world since about 1950 so 1950s or pasot ami dekhisu enoka kisman
synthetic chemicals ulwa hoise, right, for consumer products that are large and complex, right, aru ihote ki potokke ihotok degrade koribole bahut ohubida hoy pore. So these are called per and polyfluoroalkyl or forever chemicals. So they are ingredients in various everyday products such as non-stick cookware, upholstery, food packaging, water or stain resistant coatings and industrial materials. So that eblak use kora hoy synthetic chemicals humo. So they are resistant to water, grease and heat. So very dynamic in nature. Paniyo eku koribo nware, grease o eku koribo nware, heat o eku koribo nware, right? So hekane koa hoy potokke degrade korat okhubidha. So they do not break down or degrade in the environment. So this is very harmful, right? So yes, ক'ত ক'পা use হয় waterways to এবিলাকত গুচি যায় গুটে পানীত আহিকিনি drainage লগ লাগি যায় so farmland use হয় সবতে এখিনি আমাৰ environment through air হওক through water হওক সবতে এই যিবিলাক forever chemicals হয় এবিলাক থাকি যায় তাৰ ফলত কি হয় পানী বিলাক dilute হৈ যায় right so এবিলাক toxic হৈ পৰে আৰু মানুহৰ আসলে বেমাৰ আদিও হৈ পৰে right. So impact and concerns jodi ami saw they can move through soils and contaminate drinking water sources jehetu ami just saiso so build a bioaccumulate in fish and wildlife. So eblak jeta mas bilake hewon koribo mas bilako gat thakibo ako maso parko manuhe khabo right so eneke ki hol gutte bioaccumulate hoy pore. So they may affect reproduction, thyroid function and immune system and injure the liver. Dekhise kiman harmful hoy. So is a forever chemicals. Yeah, they also call forever chemicals as they can take up to 1,000 years to break down. So kiman strong hoy. So around 1,000 years lagibo to break down, right? So PFAS can be broken down into mostly harmless components using sodium hydroxide. So solution ki ami say black any to naturally break down koribo nware 100 years 1,000 years of pasothe pare but itia joti ami koribo bisar titia we have a solution and that is called sodium hydroxide or an inexpensive compound used in soap. So etu jodio ana hoise a component but the most common method of destroying PFAS is incineration. So most PFAS will break down completely at incineration temperature around 1500 degrees Celsius, but its energy intensive and suitable incinerators are scarce, right? So hey khetrot ami asolte eblak breakdown koribo pora nai, right? So this is very harmful for the environment eblak monot thoi dibo. Moving forward, our next topic is taken from the Indian Express, Global Hepatitis Report 2024. Important hoy GS paper 3 health segment ot ahar jotheshto khini sambhabona thake. So current context to hoise India has one of the highest burdens of vital hepatitis causing liver inflammation, damage and potential cancer as per WHO's Global Hepatitis Report 2024. Right. So hepatitis e ki kore direct liver ok inflame kore and that may have potential for cancer as well, right? So this is very risky. Aru ataitko dangor bujatu one of the highest burden is taken by India. Jehetu India iman janosankha beshi ase, right? So ataitki dangor bujatu amar bharote loi ase. So types of hepatitis ami sabo lagibo. There are various type of hepatitis. Jene dhok hepatitis A. So etu ki hoy it is spread through food, drink and close contact with infected person. Hepatitis B2 ami jodi sao it is spread from mother to a baby, sexual transmission, sharing needles and contact with the blood of an infected person. Hepatitis C kotha jodi ami sao it spreads through childbirth, sharing needles and tattoos in unregulated shops. Hepatitis D kotha jodi ami sao can only be contracted if you already have HPV, right? That is hepatitis B. Aru hepatitis E jodi hoise it is transmitted via food or water, right? So ekita asolte general most common hepatitis A, B, C, D and E. Aru yar kotha joti ami sao amar bharatot bahut khini asole loke akranto hoy from hepatitis. So viral hepatitis is a global public health problem that caused 13.4 lakhs deaths in the year 2015, right? So আমি যেহেতু পাতিছো A আৰু E কথা হওক বা B আৰু C খিনি আটাইতকৈ বেছি বুজা B and C আছে আমাৰ ভাৰতত, right? So a khetrot annual burden on India hepatitis B 4 crore lok akranto hoy, right? Aro near 1 lakh
মানুহৰ আসতে মৃত্যু হয় আৰু সি ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 60 লাখ টু 1.2 crore লোক আক্ৰান্ত হয় আৰু ডেথ আমি যদি চাওঁ 33,000 to 67,000 ৰাইট সো এইখিনি হয় পৰে আৰু যদি কিয়ৰটো আমি কেনেকৈ প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো for hepatitis A and E safe water supply food safety hand washing improve sanitation is needed তেনেকৈ আমি কিয়ৰ কৰিব পাৰো বি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো কিছুমান ভ্যাকসিনেশন আছে ৰাইট সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক একেবাৰে ইনফেন্ট অৱস্থাত দিব লাগে so he who recommends that all infants receive it preferably within 24 hours of birth a person of any age can however take it আৰু hepatitis C কথা যদি চাওঁ adoption of safe injection practice safe sex quality screening of blood and blood products right ইটা আমাৰ ভাৰতত আমি যদি দেখো সো মোস্টলি বি আৰু সি আটাইতকৈ আক্ৰান্ত হয় যেটো আমি জাস্ট পাতিছো সো হেপাটাইটিস বি affect 2.9 crore people while hepatitis C affects 0.55 crore people in India আৰু notable numbers of new cases reported in 2022 যদি আমি চাওঁ 50,000 for hepatitis B and 1.4 lakh for hepatitis C মৃত্যু কিমান হৈছে সো 1.2 lakh people due to this infection তেহিছে সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো কিমান ম্যাগনিটিউডত আমাৰ ভাৰতৰ লোকসকলক আক্ৰান্ত হৈ আছে with hepatitis right সো যেহেতু বি এণ্ড সি বেছিকে আক্ৰান্ত হৈ আছে আমি যেহেতু অলপ জিষ্ট এটাও লৈছো আৰু অলপ চাইলং যে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিম্পটমস হয় ইত্যাদি সো বি ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ট্ৰান্সমিটেড থ্ৰু কন্টাক্ট with infected blood semen or other bodily fluids symptoms thakibo range from mild to severe that may include fever thakibo fatigue hoy abdominal pain hoy dark urine and jaundice right and it can lead to chronic hepatitis liver cirrhosis and liver cancer if left untreated আৰু it is preventable through vaccination যিখিনি আমি পাতিছো আৰু hepatitis C কথা যদি আমি চাওঁ usually spread through contact with infected blood often asymptomatic যে আগতেকে ধৰিব নোৱাৰি যে হৈছে নে নাই it can lead to chronic hepatitis liver cirrhosis and liver cancer over time curable with medication but many people remain undiagnosed and untreated right so this is about hepatitis B and C global impact joti ami sao so globally viral hepatitis kills around 1.3 million people annually posing a significant health challenge comparable to tuberculosis so বহুত মানুহৰ মৃত্যু হয় globally আৰু diagnosis and treatment আমি যদি চাওঁ diagnosis and treatment coverage for hepatitis B and C in India remains low so হেতু এটা challenge হয় so with only a small percentage diagnosed and receiving treatment so despite affordable treatments available utilization of free diagnosis and treatment remains limited right so these are some of the concerns নিকিনি জানি থোৱাটো ভাল ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জ বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই